they also went through the same experience when they were growing up. Yes. So they exactly know what is happening. They know. So hawakutuambia the same way venye mimi nakwambia saizi, we've never had a conversation na mzae wangu kuhusiana na maybe venye na relate na madem. Until now hawa wanangojea ati msaa kama na nini na wife. They know they are going there to lose their virginity. Na wanafikiria ni kitu fiti. They over a drink, Gilbis. These kids they don't consult their parents. There's a student I assisted came open to me. Niambia over the holiday nilinyoroshana na sasa I'm having some burning sensations pale chini. Sasa ni kijana STD kama mtanyorosha ako na STD. Sasa na amekaa nayo for almost now 3 weeks. Good people, hii wiki tuko na none other than Angle wa staff room himself. Staff room mwenyewe. Na Norman kama kawaida. Now there was a time tulikuwa na conversation. This is a continuation of what we were talking about the previous video. Yes. Wale wenye hawajawatch hiyo video, by the way, go back to the video. I don't remember ilikuwa what was the topic of that video? About schools na wazazi. Something about the school. Wewe enda tu kwa video zangu, you will see ile nyumse yako pale na ndevu zake 10 GB. So we talked about actually for purposes of this video. Yes. There was a place tuliachilia mahali penye ulikuwa unasema kuna wanafunzi wamekaa mshule wako na ile inaitwa nini? Wamewekewa ile pregnancy. Ile control bad tayari. Bad control is pills. Sasa yao ni inaitwa nini ile kitu? I don't know what but we understand what hiyo kitu. So that because the parents wana understand wako active. So now my question, the continuation of that story, kwa sababu wewe ndio ulikuwa unatupea hiyo story. Kama wazazi wanakama na watoto shule, tayari already they have been already fitted with that pregnancy. And this one we are saying because I think this is something that it's happened. I don't think ni Kenya peke yake. I think pia naye, I don't know, probably hata Uganda kunaweza kuwa na hizo vitu kweli. Lazima wazazi wameshachanuka. So they know that their children were active sexually. They are sexually active. Now my question is, na unajua hata ile issue ya kitambo githeri ilikuwa inaekanga mafuta taa pale high school. Ilikuwa kweli hiyo story ama ilikuwa? But hiyo kitu biologically ina make sense. Shule na kukula githeri inanuka mafuta taa. No, my question is, hiyo kitu inasaidia hiyo kitu ama ni jokes? Si ndio? Mafuta taa ina lower libido. Is it scientifically proven? Because maragwe inapandisha libido. Maragwe si proteins, bro. How is it? Yeah, proteins. Too much proteins in your body. So mafuta ni ya kusuppress. Sasa msitupikie basi maragwe. Staple food ya shule. The cheapest food is just a mixture of the grains. That is the cheapest food. So the paraffin was to reduce the content of proteins in this food. Ilikuwa ina lower. So hiyo issue kaleta health debates. Tuliwekwa kwa primary. Unajua I was in a boarding school. Bro, tuliwekwa kwa githeri niko like. Hata sisi pale high school tuliwekwa kidogo. Unasikia tu kwa mbali. Unaisikia kwa mbali na bro. Tulikula hiyo kitu. Nini kwa chakula bro. So there was a lot of concern about health na nini. Hii issue ikafika a point gava ikasema zitolewe. So chini ya maji zikaanza kutolewa. So sasa hizi libido imepanda. So sasa watoto wako energetic and they don't know where to put this energy. Now my question is, because that one brings this topic of sexual education, because I remember I think recently kumekuwa na hiyo debate that there is an issue of introducing sex education in our high schools. Clergy members wagoja. And you see why I'm saying this is because most of the time I think hii topic imekuwa avoided because of its controversial nature. Sisi wenye tulikuwa at our time, our parents never taught us about sex. Mzazi kwanza. Mimi nakumbuka muda mimi nilijulia sex kwa pornography. Tulijulia kwa porn. Pale high school ungefungua dictionary uanze kusoma the meaning of sex. Unajificha. Ati usome what is a vagina. Unajificha buda. Juu sasa hakuna msako. Because hiyo ilikuwa pornography ya siku hizo. Siku hizi wana watoto wanawatch vitu. Kulikuwa hizo magazines pia hapo. Now you being a teacher. Yes. Because sex education, first of all, I think
from our experience, for instance, for myself, hakuna siku yenye we have never had a discussion about sex with my parents. Even as we speak hata saizi with my age, there is no time tushaikaa chini na mzaya akaniambia hey niaje, this is how mambo ya sex inafanyika, this is how you're supposed to interact with the other gender. Tumeachwa bro, we have been on by ourselves. Now hii generation imekuja pia saizi pia they are facing the same problem. The parents are not telling them. At least now wewe umesema kuna wenye wamewekewa nini birth control tayari wakiingia form 1. So inamaanisha there are some parents wenye wameinform watoto wao that they are aware that their kids are active sexually. Na kuna wale wenye atuambiwa kama sisi wenye tulizaliwa wote, there is no time za atakwambia story ya sex until hata sanye umeoa. Bro, saizi our parents are expecting us to get married. Never at any point have we ever discussed that hey niaje, this is your interaction with ladies, these are the things that you're supposed to look forward to. I want to expect to hey umeshakuwa mature enough, now it's about time you think on your own, ujue it's about that time that you need to bring someone a wife. So na kuna wale wako shule, do you think education kuna venye tumeevade? Are we becoming honest in terms of the parenting now of our generation? Ukiangalia na other perspective pia, wazazi unajua huyu mtoto akishika ball yeye ndiye atajua mtoto definitely. Sasa pia hata anataka kujitoa kwa normal, which pia amejiweka kwa normal nyingine nyako ana expect, unaona. Sasa unajua ukiona mtoto akishashika hiyo ni gharama pia kwanza shaona. Si kama kitabu. So anaona the only way huyu kwanza unajua mtoto haizi jua. Sasa hiyo akili yake haizi mwambie kitu unafanya ita result kwa hiyo na hiyo na hiyo. Yes. So mzazi anasema wacha tu nimpange huyu mtoto labda nimwekee nini hiyo birth control kwa avoid ina for other purpose. You mean so yeye hajamwambia lakini amemwekea. Si of course atamwambia, si ataona anamwambia wewe. You know nowadays parents sana wameachilia parenting to either the house girls ama the uncles or even the grandmothers. Watu ambao they don't care, this is not your child, they don't care. Sasa wewe kama mzazi you only come to notice when it is already too late that my daughter is behaving in a funny way, my son is behaving in a funny way, and then from there it gives you a shock. So to evade a lot of issues which will come along, the consequences. Yeah. So you find some parents, especially wa boy child, wanarusha mwanafunzi boarding. Yes. You go to a boarding school as early as class 3, class 4, mtoi amerusha boarding. To do what? To evade the stories of sexual education at home. Okay. Dem, ukipata wa mama wa janja, anadunga mtoto. Na hata mtoto hajui amedungwa. Mtoi hata hajui the reason as to why amekuwa implanted. I think there was even a time there was this chanjo which was being given. Wakasema hiyo chanjo ni ya madem. I think it is even still going on. Nakumbuka. Wakasema all girls between the age of I think 13 to something. So those are teenagers who can get pregnant. So wakasema it was a birth control. So the Catholic came, ikapinga hiyo story. Then there was another issue which came hapo I think karibu 2021. Wakasema let us bring contraceptives to schools. Vile unaendanga usi unapata kuna box fulani ya ma CD. Wakasema let us introduce them in schools. So instead of these kids having unprotected sex, let them just get one because they are doing it. Then again the debate in the society ikakuwa tena Z. So there is a disagreement. Yeah, there's a disagreement. So people are confused on how to approach topic of sexual education. Inakutanga msee akiwa anaware. Na hapo ndo mambo inalipuka. Alafu sasa wasi kuna wanyambaka they have taught their kids how to procure abortions. Ikitokea haraka I've buried some friends, very young kid, limaliza form 4. She came even stay some few days in my place. So akarudi kwao. Kaka kidogo ako na ball. Dem already kumbe alikuwa ametoa ya kwanza. So ya pili akangangana, then ikamlemea kwa nyumba.
dem ikabidi By the I think so mimi nikiona pia sasa unaona sasa hivi wazazi wanaona ni kama wame prevent lakini wana create other problems hapo mbele. Unaona sasa hiyo kupeleka mtoto boarding mapema venye umesema story ya nini homosexuality ina rise hapo pia. Ujui mtoto yako jujakaa naye, ujui behavior yake. Unajua sasa hiyo issue ya parenting lazima uko hapo ujue uambie mtoto hivi inafaa hivi na hivi. Sasa watu wazazi wanataka kuona hii ni kama ni mzigo, acha nimrushe wapi? Boarding. Sasa hapo nafikiri umesolve shida zako lakini kumbe you're just postponing a problem. It create another more problem. Then it brings this point. The society that we are living in at the moment kuna kuwa na a lot of dishonest. Yes. There is no one who is willing to be honest and tell these people the truth. Yeah. Watu wanaingia kwa high school already people are active. Kama siku hizi when you get into colleges hata before even colleges, immediately after high school people would normally have these things they call form 4 leavers bash. Yeah. There is also in campus we have house parties. Yes. Hapo ndio unapatanga dem freshers night. Ama dem wanataka dem amekuja hiyo siku they have wamesha discuss because you see now these teenagers they talk. Wako na WhatsApp group like now during our time we had our own WhatsApp group for teenagers. Hata wale wenye wako saa hizi as we speak at the moment tunakumbuka juzi we had a debate about banning TikTok. Banning TikTok because these people are exposing what we do not feel that it's offensive to the society. Kama ile dem mwenye alionyeshwa akitumia ndizi a banana on herself. There are so many it's that's one information. It is sorry. That is not ati hiyo kitu si ati inafanyika ati it's only Mosoriot. It is happening everywhere. It's only that it happen ikalik. How many WhatsApp groups do these high school people have when you wanna share hata nudes saizi as we speak? We can ban this TikTok, but I manishi that the moral behaviors of our young people si hiyo the same yenye tunaiona. So the same things zenye tunasema they are behaving, wanafanya hizo. Now you are saying they are engaging. There was a time even you told me how wanafiekana tu wakiwa shule haraka sana. So they are active all of us, but there is no one who is willing to come out and say enyewe tumefika hii point wasa wanadishiana, why can't we introduce contraceptives? Wasa wanadishiana, why can't we tell them hey kuna ugonjwa? Because now people are dying. Like now you've said there are so many who have died because wanajaribu kutoa nini pregnancy. Because a young person at the moment saizi ako 17 years anafiekana akipata ball atapanic anashanga mimi nipate ball. Kuna wase wengi sana wako senior than me wako campus hawajai kuwa na ball. So ataenda kufanya anything to kill this baby. The consequences is another dead. There are so many people who have lost their lives because of trying to kill their babies. Hata HIV and AIDS is on the rise on the teenagers. Course, by the niliona hiyo. Because when you try to look at the statistics, yes. Back then when HIV was declared a disaster, ilikuwa hizo 90s, 90s. And ukiangalia 90s, those are guys sahi wako around 35, 33 years. Yes. Yeah. So ni the young adults, and some of them already walikuwa wamezaa. Yes. Unaona? So hawa watu wenye walizaliwa hiyo period ndio sasa wamefika hiyo age ya kuwa sexually active. And you know people they no longer care. So those are the ones now spreading. Yeah. So unapata boy yako kampo ama amemaliza kampo is positive but ni kama ako na target fulani. Unapata kadem mdogo sana anajua niko nayo, my parents born with it, but dem anagawa. Wengi wako campus wana meza ya ARV. There are so many students who walikuwa na na watu wanafiekana huko nje. Sasa ni wewe ukuje. Wewe sasa it's actually what I've actually discovered mostly campus wengine wanatumia hizi ARVs. Lakini hawatakuambia. Wewe ukikama hapo na unataka kuingia raw, ni choice yako utapewa. So ni wewe mwenyewe it's up to you because they don't care about you. No one cares about you. Ungeuliza tungekuambia, but sasa juu umekaa hivyo, wewe unataka kuua hii kitu raw. Ni sawa tutakupea. The streets outside there are harsh. Are very harsh. They are harsh. Unajua siku hizi hakuna mtu anajali. Nobody gives a damn about your life. Hii siku hizi ni but now mimi sasa mimi niko na shida sasa na hii shida yote ilianza kwa sababu ya wazazi wetu kutokuwa honest na sisi wenyewe because now you see all of us now we are becoming dishonest because na ime spill over from even that activeness ya sexual mpaka sasa si wenyewe because now
there is no one who is parenting these kids. No one. Wazee in marriages unfortunately wanasema wazee wengi wamekuwa suppressed. No, in almost all the marriages. Unfortunately, huyu jamaa anacheka juu yeye mwenyewe. Wazee wamekuwa suppressed because Kwani unaweza relate? you see the problem is when ukiangalia vitu kama marriages nowadays, unapata wenye wamechukua ile the central role ya ku lead the families, unapata mostly ni madem. Instead of the men, you see the men are supposed to be the one leading the families. The men were head of the families. Si ati ni kitu tunajaribu kwa sisi ni wabaya. It was ni biblical. Men were supposed to lead the families. Whether umse ni fala, it does not matter. We ujue tu umse akiwa pale hata akiwa mlevi, umse akona ile mantle ya God ya ku lead the family. Whether umse ana provide or not, because he knows akona ile ka wisdom anajua. You see ndio maana wanasemanga kuna kuwaga na ile father's love. You see when wanasemanga mademu wakitaka kuongeleshwa, they can only be spoken to by their fathers. Because the father anaweza muambia ukweli na pia anampenda at the same time. But you see nowadays kama wewe sasa Norman, if you go to any lady now umwambie vitu unafanya ni blunder, yeye ataona ni kama mse ni nini unaniambia nini, wewe unachukia madem na vitu kama hizi chukulia kama that is a good thing that you are doing to her. Anaona mse so unasema ngo unataka kuambia wewe unaniambia wewe ni baba yangu. You see na yet wao wenyewe they don't listen to their fathers. Mostly ladies wakifikanga colleges, that's when they get lost, because after high school wanaenda colleges. Wakienda colleges, they no longer listen to their fathers. Ama fathers, baba zao hawajui nini inaendelea kwa maisha zao. So they only interact ile tu ya kuonana kidogo kama mehepa. That's why wanasemanga in marriages unachukuanga dem mwenye ako kwa baba yake. Now the father to the lady passes the baton to you. The person who is getting married to this lady ndio anapatiwa huyo dem. Budake anakuambia wewe nimekuletea dem. Now from there you are the one who is supposed to love her. Na kumwambia ukweli pia. It's not just that nini unamwambia ukweli juu lazima umcheckmate. Kuna vitu zingine atakwambia kwa sasa unapata siku hizi kuna dem mpaka anaenda anatairisha mtoto unashangaa hizi ni gani? Culture is eroding. Culture is eroding. The power wanasemanga ile the power of the man being the leader ilikuwa taken away by the women. And you see when that power was taken away, you see you cannot submit to someone mwenye umeshanyang'anya ile power. Kwa hiyo imagine unafiekana alafu dem anakuambia nataka kupeleka dem kung'ada. Sasa unajua uko conflicted, unashangaa. Sasa nimwambie sawa juu nataka kufiekana ama ukatae juu. You see wewe unajua what is right. Wewe ukiangalia mtoi as the man, you can see when something is wrong and when something is right. But nowadays ukisema reprimand whatever that is wrong, inakuwa taken offensively by now the fair gender because of hii issue ya the men now kuwa suppressed. Na the consequences sasa ni yenye tunaona sasa kwa society. Unajua wanasema men wanaonanga the bigger picture than madem. Sasa huwa tunaactingi authoritative for their survival lao wanangi. Sisi tunaonanga mbele. Lakini sasa tukiwaachia waakte na hiyo feelings zao, they always fuck up. Tukianza kunini na vinyo wana feel, tukianza kuact vinyo wana feel, hawezi tuelewa. Juu sasa watafanya vitu ndio tunaona sasa wanasema wewe unadharau madem, wewe uko against female, sijui what. Ukipoint out makosa wanasema upendi madem. Toxic feminism, toxic masculinity. Hizo ndio majina wanakuwekea au jamani humanizer. This guy is too toxic, as in hakuna mtu anataka because they think wewe unawachukia. You see? So imekuwa taken because hawa wanataka hiyo power. You get? The women have taken this power by force. Na hiyo power wamechukua, si ati wamechukua to protect themselves. They are destroying the society. We have been fighting for the rights of the no, unajua hata fighting those girl child rights. No, the men wenye walikuwa wanatusaidia ku fight, they have been lost in the marriages because saizi huwezi ongea ukifika kwako saizi past 9 ulisema nini wewe kwanza hukufika 9 where have you been? Venye ulikuwa unasema the men wamekuwa suppressed sana because I don't know for some weird reason the ladies wamejielevate na sisi tukakuwa suppressed, yet these people wenye wamekuwa suppressed ndio wako na they know the truth because you see the society yenye tulikuwa tunasema saa hizi about his sex education and everything there is no
hata siwezi sema ni dishonest because si ati hatujasema, ni vile hatuwezi sema. If you say utakuwa the enemy, utakuwa cancelled. So inabidi umenyamaza. So wewe utaona tu kitu ni mbaya. Nikaa saa hizi tukitembea na wewe hivi, ukitembea tu kwa barabara uspot dem labda amevaa in a certain way, utaona na manzi huyu msichana yani ametoka nani amemkubalia atoke hivi. Of course wewe mwenyewe in your head unajiambia if ningekuwa position kama baba yake ungemstop. Lakini utapata baba huyu dem ana exist. Lakini baba huyu dem ana hiyo voice ya kuongea kureprimand huyu dem juu kwanza ameshakuwa suppressed hata kwake. Unafikiri wanafanya hivyo wakiwa wao, hawezi fanya hivyo. Wanafanya wakiwa mbali. That's why nakwambia mostly waliharibikia. Mostly we lost the ladies after high school because wakiwa before high school walikuwa under the custody ya wazae wao. Mzae wake alikuwa anamwangalia. Let me ask you a simple question. Yes. Have you ever seen a parent visiting their children in the university? Hakuna. Wewe mzazi wako amai kuja kukuona hata mahali unaishi. Hata hakuwa anajua mimi nilimaliza college kama mzae ajui naishi wapi. After reporting day 1. Imeisha hivyo. Yeah, they think you are an adult. Imeisha hapo. So that's why these students nowadays, these people, the girls, the boys, they end up taking drugs. They end up putting on funnily. Yeah? Find a girl anatoka from the house, ameenda hata duka asubuhi with the titties pointing. Wanatembeaga na t-shirt peke yake. Peke yake. Haya mwingine ametoka Friday. Look at the traffic going to town. We live in a area where there's a campus around. Just study the way the students behave. And I can give a scenario. There's a day a parent came knocking at the boy's house. Only to find the boy nyumba amelipiwa yeye peke yake. Ako na jamaa yake wangapi? Watatu. Na kila mtu ako na dem. So asubuhi dem inaitwa economy bro, inaitwa economy. Ni economy lakini nao the economy. The parent does not know. Yeah, of course. Yeah, unatumanishiwa 800 ya kulipa rent. Wana share tu. You cost share. Analipa kama 50 rand. The extra amount. Na naishi kama tajiri ni ya mzinga. The extra amount ni pombe tu imejaa kwa nyumba na women. Yeah. So this other girl mzazi wake amemlipia hostel but haishi hostel. Amekuja kuishi kwa jamaa yake because there is freedom here. Maybe campus huko wewe budo ukisha discover hiyo kitu utaenda kuishi ndani ya hostel. Parents, we are talking about parents. Parents have let down their children. They think their children are adults, which they are not. They are not. Yeah, they need people who should be showing them hapa umekosea, hapa uko fiti. Sasa huyo parent after kuvisit the boy, alipata boy anaishi kama ako kichaka. Mother kwanza alilima ule msichana kofi akamwambia what are you doing? But hata kimlima kofi it's too late. You can't rescue that one. No, but sasa things have changed. Culture shock imepata mzazi. This is what my son or daughter is doing. So wazae wanagundua mse asha spoil when it's too late. He cannot rescue because kama mzae you see now that's why I'm saying the generation yenye tumeraise saizi hata ni buda uwezi hata wa dem sasa. Utaoa dem mwenye ako hivyo sasa unamchukua wapi? Juu sasa imagine hawa watu wote wako campus pamoja. So maboy si wanafia kama madem. By the time huyu dem sasa anamaliza campus na everything, sasa ndio ameingia sasa kwa marketplace. Now he wants to get employed na everything. Sasa ndio akili yake imesettle sasa anafikiria maybe this is about time I get married. Yeah. Wewe kama boy unajua pia nawe umekuwa ukifiakana pia all through. But wewe unajua unaweza recollect pia kama hiyo kitu haija kunasa or something, unaweza sema wacha sasa nikae chini nitafuta sasa dem mzuri. But sasa madem wazuri tena wako kwa hii generation yako juu usha spoil hii group yako. So unatafuta wengine. Wewe unataka kuharibu wasichana wenyewe, unataka dem mzuri. So unasema sisi rudi wacha utafute kienyeji bwana. But the consequences mingi inaenda kwa madem kwa sababu at the age yenye unatoka campus hiyo ni kama 25 26 ndio. Hiyo ndio time yenye dem sasa anajaribu sasa kurelax, afikirie dating strategy yake sasa ni gani. Huyo boy sasa maybe sasa sanya mingia hiyo ma 20 something ndio anaanza kujirecollect, by the way now I need to create something for myself. Yeye ndio anaweza amua azame alingane na story ya madem atulie. Because we have all been in that space. At some point sasa unaanza kutulia unasema by the way I have wasted myself. But ule mse mwenye ushamchomea kama dem sasa mwenyewe kama alisha kwa in several relationships unajua hizi stop tena.
So yeye atajump into another one after another one after another one. So wewe mwenye unakaa pale wewe unajisave, lakini at the same time unajisave lakini hutajisave kwa sababu wenye utawaendea bado ni mwenye mwingine ashaharibu pia. Brand new second hand. Anaitwa return bed what? Midfielder. Ngolo Kante ama sio anaitwa Ngono Kante. Unachukua Ngono Kante. Hadi hao ndio wameona ceiling board zote. Hao ndio sasa wako na experience. Inaitwa so 16 years of experience na miaka zake. Sexual education, it needs the society to go back to the drawing board and to be honest. And let's have an honest conversation. Waambiane ukweli. Kama unasema high school watu wanakuja kama wamedungiwa implant. From primary, issue inaanzia huko primary. Primary wasa walikuwa na fieka. Sasa ameanza kujigundua. You don't offer that sexual education in primary. That ikimea. Yeah? Your boobs, you know, ikitu asubuhi unaamka imesimama. Tell the boys the truth. That whatever you are producing from that thing can be able to sire a kid. Tell the girls, hii kitu ikiingia, ujue hapo si ati ni maziwa inamwagwa. Ambiana ukweli. Watumie protection. Yes. But si kutumia protection for them kama ameanza kuagisha. Wako tu awareness too. Awareness. Let's create awareness. And also the media, there's a lot of explicit content. Iko mingi nje. Yeah. But you see now the problem is hatuwezi zuia tena hizo. Yeah. No, we are just giving where is the problem? The modern world, it's happening. The modern world does not allow us to pretend that it's not there. Yeah. It is to tell them the truth that hey, yenyewe hii kitu inafanyika. If you have to engage, make sure that you are sure that msemo unamuengage na ni mtu mwenye labda amejipanga na that you are leading to sana lakini western countries sidhani kama hivyo. Western world waliharibika zamani bro. Civilization yao iko mbele yetu. Of course. Sasa like imejali sana iko sasa unajua saizi inatufikia. Sasa hizi ukitaka dem labda uende Uganda pengine hawajajua hizi vitu. Unasajua kama upiga unajua wazazi wetu zilikwambia hata hawakwenda campus. Ni kweli. Mahali penye nimekwambia mahali hizi vitu zote zinaharibikia ni post after high school hivi watu wakishaingia campus that's it. Na sasa unapata mostly of these ladies they don't live with their parents post high school. They live by themselves. So there is no parent who can tell them the truth. Na ujuaji sasa hapo ndio imeingia pia mingi, they don't want to care. So wengi hawataki kusikia. So very few unapata ni very few ndio utapata dem ako amejipreserve size. Ni ngumu bro. Ukifanya bet hivi unajua sasa itakuwa ngumu control kwa sababu by the time mtu anafika 30 years itakuwa ngumu control kwa sababu ya social media. Amona everything. Social media iko hapo. Unajua kitambo hizo vitu hazikuwa. Sasa ilikuwa ngumu. Sasa social media inaplay major role ku propel maneno. Yeah. So unajua wewe sasa mtu anakiingia usiku kwa simu na so in short what we are saying is that the generation right now needs some cleansing, needs a lot of education, needs a lot of guidance. Now wase hawezi jitafutia. Ukweli semwe. And you see now we are talking about this because sisi ndio the parents of the generation to come now. Yes. Wale wazae wetu hawajui mambo ya internet, they don't know what is happening in campus. Ama wanajua lakini I don't know. Wazazi wetu wanajua. They don't have control over it. They don't have control. Our brains are much higher than theirs. They don't know. Unajua wazazi wetu wanafikiria watu wanaenda campus kusoma. They still think watu wanaenda campus kusoma. Waliplay part yao ya kukuraise kufanya lakini sasa actually that's what they assume. Wana assume walikulea vizuri, walikupeleka Sunday school, wanajua values zako because most of them sisi wote hatukuingia. By the time tulikuwa tunaingia campus hatukuwa watu wabaya by the way. Tuliingia tu campus tulikuwa very innocent. By the time kidogo unagundua kuna tiris huko. Unafiakana kidogo unaanza kurudi unasema na by the way ni wapi nilikuwa naenda bro. Kama uanze kujiuliza. By the time unajaribu kujirecollect damage yenye imefanyika is too much. So kuna damage mingi nye, kuna wase wenye walishaenda, kuna watu kuna spoil goods as we speak, kuna ile yenye wanasema walisha spoil kitambo. Already kuna wase washaribika at 22. Unashika.
Kuna msasha chomeka saa hii as we speak. Huyo alishaenda. Hakuna kitu unaweza fanya na bado huyo bado hata hajafika. Unajua sasa kuna wale wenye hata wajajua kama saa hizi wale wenye unapatanga kama TikTok wasa wanaenda live ati sisi ni ma lesbian. Buda hata hao hawajagundua hata kwanza wamespoil. Hao bado wako kwa ile space ya sisi tunajiba. Hawajajua unacheki. Watakuja baadaye. Hawajajua. Kuna wenye sasa wamefika imewahit wako like hey, na by the way kuna wenye ishawaramba tayari. Wenye wameshaisharamba ni wenye labda wamekaribia huko mathati. Wale wenye wako 22 hawajui bado. Hawa bado wako kwa hiyo space ya kuexplore. Hawa bado wako house parties nini. Hawa ni wale wenye wanajiambia leo by the way me I'm still a virgin. Leo usiku lazima tuende nini? Sherehe fulani hivi na chenye itafanyika they don't care. They wanaenda and they know. Wanaenda because consciously hawa sasa wanaenda kufanya hizo vitu wakijua. Wanajua. So wameshaenda they know they are going there to lose their virginity. Na wanafikiria ni kitu fiti. They over a drink. Gilbis ndio kusema. Kuna wenye li lose to virginity through Gilbis. Gilbis too. Shots. Akapea Shots. Ni shots. Hizo shots ni shots pia on the other categories. So it's I don't know. I think ni honest conversation ndio hii generation inahitaji sana. To tell each other the truth na tujue sasa so that tujue way forward tunaenda aje. Lakini tukiendelea kukaa to act ni kama everything is okay, then tunakaa kwa ile space ya zamani ile ya kujiambia everything is okay. Yes, it's not okay. It's not okay. Alafu sasa wazee sijui sasa tutafanya namna gani kwa sasa pia walizama. And walizama. Wazee walienda zamani. No one listens to their fathers nowadays. Yeah, not even they don't listen. These kids they don't consult their parents. I can give a very good scenario of there's a student I assisted came open to me. Niambia over the holiday nilinyoroshana na sasa I'm having some burning sensations pale chini. Sasa ni kijana STD kama mtanyorosha ako na STD. Sasa na amekaa nayo for almost now 3 weeks. Ako shule? Yeah, ako shule. Ametoka holiday home. Wow. So because ameshaungua tayari. Ameshaungua, hajaenda medication yoyote because haizi ambia ako kwa mzazi. Haizi ambia madhia, haizi ambia bro. So ikabidi boy akuja ni anisho. So because hatutaki to raise a lot of alarm kwa shule na nini. So ikabidi tufanye tu 1-2 na depa tukapeleka boy kwa OC. So there's a nearby dispensary there. So boy akapata zile ma shots. Unfortunately, kumbe the boy alikuwa amefika ile stage yenye amekuwa too weak. Ile dawa ikakuwa too strong for the body. Kijana akazimia. Wow. Now we need to involve the remember the that administration. Story. Kabidi to involve the administration. So Prince kijana agandai. Sasa karibu nyinyi tena mkuu accused. Sasa nenda kwa madam sasa tena. Bwana. Sasa kijana akakimbizwa pale OC akakuwa admitted and it took some 3 or 4 days. So the following week boy kukuja shule already news had spread out. Natule boy sasa jamaa kwa victimized. I really felt for that guy. I really felt. Ni innocence. It was just. Na niko sure jamaa aliyokota tu demo wa kampo labda. So unapata sasa wase wengine ni kumchomea. Kijana akona kaswende, kijana ni usherati tu. So they victimized the boy akalost. No mseni mdogo hata. Aliacha for some 2 or 3 weeks alafu karudi back to school. But tunaona tu jamaa low profile na alikuwa msee mchangamfu. Na huyu msee niko sure hata hajafika 18. So you see these guys they don't talk to their parents. They don't have such conversations that in case of this and this what can I do? Girls ameshajua nimedishiwa ndio hiyo ball. I've missed my menses. So what next? Do I tell my mother that niko na ball? So anaenda anapima na mwenye amemwambia aenda apime ni mabeshte. So she opens to the friends. Yeah? And some of the friends wrong advice. Kwanza ndo namwambia ndio utoe. Sasa tufanyaje? Boy anajiweza? Hapana. Tufanyaje? Kuna jinsi ya kufanya hivi na hii na hivi.
they go procure those. Yeah, they go procure. Na siku hizi hata the pharmacist watu wako biashara. They sell those pills flash out. So Students or this age they don't trust their parents to have such a candid conversation. Do you think it's about their sexuality? Naona pia labda vinye parents wako na relation na watoto. Labda parents wengine ni wakali hata msewezi. Uwezi taka hata kwenda ku-approach mzazi. Haezi approach by the. Sasa kama hapo ndo noma hiyo. Hapo ndo noma iko. Relationship inategemea pia. Mimi issue yangu ni hivi. Me, I do not think the problem now is on these kids because it's the parents. Because wewe ni mzazi, you know you have kids. If you are not prepared to have kids, mbona unakuwa na watoto? Because these things ni information unajua saizi. Kama sasa sisi saizi we know what is happening biologically. It's not like ati kitu yote tunaongelea, it's not like ati wazazi wetu wako wanajua. They also went through the same experience when they were growing up. Yes. So they exactly know what is happening. They know. So hawakutuambia the same way venye mimi nakwambia saizi we've never had a conversation na mzae wangu kuhusiana na maybe venye na relate na madem until now hawa wanangojea ati umsaa kama na nini na wife. So umse as we speak at the moment he has never been truthful ama honest with me but he expect me unifikirie na akili yangu because now I'm old enough to know whatever that is happening nijue na akili yangu. Sasa mimi tena niende nikuwe mzazi and then I continue with the same narrative yenye wazazi wangu walinifanyia. There should be an end to this. If you are getting married, you need to be cautious about that. Wale wenye wako sasa unfortunately sasa wale wenye kuna wale wanapata watoi without knowing kama sasa hii group sasa yenye wako campus na everything saizi wengi wanapata maball and unfortunately at a young age na wako wamepanga they don't know. That's why they end up being single mothers because some of them wana force kitu yenye iko. You get? So umsea yuko ready. Who dem ye mwenyewe pengine he was alikuwa na enjoy but now since the consequences is the pregnancy anajiattach kwa umsea. So wengine watahepa, wengine wataassume out of the feeling of guiltiness atasema let me stick to this lady because now ashapata ball. Sasa nitafanya nini because ashapata mtoi. I have to take responsibility. So unakuwa forced into a union yenye haukuwa ready. Yeah, you are not ready. Wengine pia sasa wengine saizi washakuwa big lakini they are forcing even a relationship that is not working. Kama saizi wanasema kuna divorce rates ziko very high. Zingine ni zimefanyika na zingine zimefanyika only in the minds because wengine wanaogopa pia kukama out kusema tumeachana manzi because hiyo honest hatujawahi kukuwa hatujawahi experience the truth. The society has never warmed itself for the truth that hey manze ni aje relationship pengine I work, it's about time tufunge hii story. Society whether itakubali or not, it's not about the society any longer because the society has been imekuwa iki-enhance hizi vitu mbaya. So it cannot be the same society yenye imekuwa iki-advance hizi wrong things to the same society that is dictating relationships. So wasi unapata mtu anaenda juu ameoana na mtu anasema mimi nikidivorce wasa washajua tayari tushaoana. Na unajua vizuri sana hakuna kitu inafanyika. Mulishaachana kitambo. That thing died long time ago, so there is a lot of dishonesty in the society. The truth kwa sababu na pressures za nje pia. Unajua watu watakuwa dishonest kwa sababu za pressures. The noises zenye ziko nje. Wale msee wameachana na huyu msee ni walikuwa maybe they were saying they were perfect couples. Wataachana tu. Society already ishakwambia mtaachana tu. Sasa wewe unasema na wazao walisema mtaachana. Sasa nitarudi hadi kwambia na yenyewe tumeachana. So utakuja kuprove wase right kweli tumeachana. So hakuna mse anataka hiyo nini mrudilie. Mimi wacha nimeachana ni sawa. Sasa shida iko hapo. Kwani mimi ni wa kwanza? Si wako wengine before me. That honest part ndio. In conclusion, this is what I can say. The society is not ready for the truth. The people are not ready for the truth. And the reason as to why the society is what it is at the moment, whatever that we are seeing in campus, whatever that we are seeing in high school, whatever that we see even in marriages, and everything that is happening in the society is because of one reason. The truth. It's very hard for consumption to the public. It's a bitter pill to swallow. A bitter pill to swallow. And if at all we
can be honest at least one day, tuseme tu wacha tuongee ukweli that hii ni mbaya na hii ni mzuri, and I don't know how the ladies are also going to come down na wakubali when we, because now you see if the people who are speaking also are not allowed to speak, the men are not allowed to say whatever that they want to say because they are labeled. Oh, unachukia madem, oh unachukia hii, oh wewe ni msewa madem, wewe hata ulikuwa jana hivi na hivi, huwezi tuambia. You get the point, as in ukitaka kusema hii kitu morals kwa society imekuwa eroded. In my conclusion, mimi nitakwambia tu kuwe honest to yourself. Hata kuna msee aliimba reggae akisema be honest to yourself. Uachana pressure ya wasee nje. Wewe kama kitu ina make sense kwako, wewe na najua iko na repercussions ama na wasee wanaweza kujudge, but the truth will always set you free. You know me. Yeah, so I think hata mimi, my conclusion, the society needs to wake up and smell the coffee, that hii kitu imeenda, and it's not too late. Let us start at the grassroots, back in schools, tulea watoto na morals, that unajua hata nikiokota do na suppose ni return, that nikiona kuna mess I'm supposed to be the one to correct it. So hapo ndo tumepotea, but it's not too late. There's a generation coming up which needs to be keenly checked on, otherwise we shall lose our generation. Adios. Thank you guys for that, for your time, for watching this video until the end. You can leave your comments, like, and you also subscribe. We will continue with this conversation in the next video or on the next to come. We'll always be here until the day that we will say exit, until the day that the trumpets are going to sound. Yes, akisema hey, ujue about that time. It's about that time. But remember, we are still maintaining is the way, the truth and the life, and that truth is exactly what we are trying to find out, even in our videos. That truth that shall set you free. That shall set you free is what we are advocating for. Adios, muchachos.